Welcome to Department of Collegiate and Technical Education. Today let us learn the session 7, that is the flip-flops. In this we are going to learn SR flip-flop, D flip-flop and JK flip-flop. I am Reshma. I am working as lecturer in Government Polytechnic, Ramnagar. Now let us begin the session. So in this session, the learning objective is you are going to understand what is flip-flops, circuit analysis of SR, D and JK flip-flop. And the learning objective is you'll be able to understand the flip-flops, able to know the working of the flip-flops. Now let us begin the session. So first let us see the introduction. Okay, in this we are going to learn what is flip-flop. Flip-flop andre ಏನು? Flip-flop is a bistable electronic circuit which has two stable states. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು stable state ಇರುತ್ತೆ. It can be either in a zero state or in a one state. At a time it can be in any of these two states. Okay, a flip-flop can be taken as a memory device. The memory device ಹಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು because its output remains same until you perform any changes to change the output. ನೀವು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, there is one more device called as latches. Latches are similar to flip-flop. ಇದು ಕೂಡ flip-flopಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ because these are also bistable devices. But the main difference between the latch and the flip-flop is changing the method of changing their state. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we use the clock signals. ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ. ಬಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಚಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ the difference you can find out between the latch and the flip-flop. So first let us learn the latches. So ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ SR ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವೈ ಆರ್ ವಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ SR ಲ್ಯಾಚ್? ಬಿಕಾಸ್ SR ಲ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ SR ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ SR ಲ್ಯಾಚ್ ಇಂದ. SR ಲ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೈಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲಾಜಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ which is called as set and reset. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ SR latch or set reset latch can be implemented by using different gates. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. either you can use the universal gates ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು like NOR gates and the NAND gates. It consists of two cross coupled gates. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. It has two inputs, that is one is set and one more is reset. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, Q ಮತ್ತೆ Q bar. Okay, this is the figure that shows the SR latch that is constructed or designed using the NOR gate. NOR gate ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ SR latch ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಡಸ್ a latch looks like. We have two NOR gates that are the input is cross coupled. You can see here, and thus you can see here the Q is given as a input to S and the Q bar is given as a input to NOR gate, the first NOR gate, that is R. So ee tara cross couple ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So this kind of design is called as a SR latch. And we cannot see any clock. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we can see the truth table of SR latch using NOR gate. So first we have two, as you all know there are two input and the two output. So ಯಾವಾಗಲೂ Q bar ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, Q output ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ because Q bar, you all know this bar denotes the complement.
So when s equal to 0, when the input you're giving s0 r0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್, ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ q bar will also be in a no change position. So the action what happens is no change, the latch remains in the present state. ಅದು present state ಅಲ್ಲಿ without any changes ಇರುತ್ತೆ. Second time, ಈಗ ಎಸ್ ನ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ನ 0 ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅವಾಗ ಕ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ನ ನೀವು 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಎಸ್. ನೀವು ಎಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕ್ಯೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so q bar ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will always be the complement of q, that's why q bar will be 0. Now let us see what happens when s equal to 0 and r equal to 1. So ಈಗ s reset ಆಗಿದೆ, that's why the r equal to 1. So reset 1 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ r 1 ಆದಾಗ q ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ, ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ q 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರೀಸೆಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ q 0 ಆಗುತ್ತೆ. It what happens one more time you can say that q will always follow. yes, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ q ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ q ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ q ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ q is following the yes. Okay, and the q bar is always complement of q, right? So this is how the SR latch using NOR gate works. Next, last one is when s equal to 1 and r equal to 1 ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು 1 ಮಾಡಿದಾಗ both q and q bar will be 0, as you all know. So this is an invalid condition. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, or it is also a forbidden condition. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ forbidden condition ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ q bar should be complement of q, both cannot be same at the same time. At the time ಎರಡು ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so once more we'll just summarize. So in the case 1, first case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ s 0 ಮತ್ತೆ r 0 ಆದಾಗ the NOR gate has no effect on its input. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, it remains unchanged state. So q is in a no change state. nc ಅಂದ್ರೆ no change state. Next q s1 ಮತ್ತೆ r 0 ಆದಾಗ when set is high and reset is low. So s ಅಂದ್ರೆ set, reset ಅಂದ್ರೆ 0. R. The flip-flop will be in a set state, that is q equal to 1 and q bar equal to 0. This state is called as a set state. ಇದನ್ನ set state ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when s equal to 0 and r equal to 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಟ್ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದೆ, ರೀಸೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದೆ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ. ಯಾವಾಗ ರೀಸೆಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ q ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ, q ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಟ್ ತಾನೆ, ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯೂ ನ ನೀವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ರೀಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. This state is also called as a reset state. Okay, the last one is when s equal to 1 and r equal to 1. This is an invalid state because it forces both q and q bar to 0. ಎರಡನ್ನೂ 0 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. So this is called as an invalid state. Always both should be complement of each other or opposite of each other. So such a state is called as an invalid state or forbidden state. Now let us see SR latch using the NAND gates. NAND gates use ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Already you have seen SR latch using the NOR gate. Now we are going to learn SR latch using the NAND gates. So NAND gate ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ NOR gate ನ replace ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ instead of NOR gate we are going to use the NAND gates. Okay, as you all know NAND gate is the active low input. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಯೂಸಿಂಗ್ NAND ಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ಬಾರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಟು NAND ಗೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು NAND ಗೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this is a truth table of SR latch using NAND gates. Here we can see the S bar and R bar, and we can see here Q and Q bar. Now let us see what happens when both S bar and R bar is 0. ಎರಡನ್ನ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ it is a forbidden state or invalid state. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು Q ಮತ್ತೆ Q bar ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ S ಬಾರ್ ಇಸ್ 1 ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Q 0 ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು S bar 1 ಆಗುತ್ತೆ, the Q will be reset, it will be 0 and R bar is 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು R bar 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ Q ಕೂಡ 0 reset ಆಗುತ್ತೆ. Q bar will be complement of Q, that's why Q bar will be 1. Next case is when S bar is 0. S bar ನ 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Q, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಲೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ Q ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ NAND ಗೇಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. And Q bar will be the opposite of Q or complement of Q. So Q bar will be 0. So we call it as a latch set. ಇದನ್ನ latch set ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Last one is when S bar and R bar both are 1, then it is a no change state. ಇದನ್ನ change ಆಗಲ್ಲ. The SR latch will remain in the previous state or the current state. So this is a truth table for the NAND gate SR latch. Now let us learn what is clocked SR flip-flop. Clocked SR flip-flop ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Along with set and reset input, we use one more input called as clock input. Okay, so you can see here S ಮತ್ತೆ R ಜೊತೆ we have the output Q ಮತ್ತೆ Q bar, where Q bar is the inverted of Q. So in SR flip-flop or gated SR flip-flop, all are same, or clocked SR flip-flop. So here onwards we are using the new word called as ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್. So we know that in SR latches, any change in the input, direct immediate transmission to the output. ನೀವು ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ S ಮತ್ತೆ R ಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Q ಮತ್ತೆ Q bar ಅನ್ನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. An extra input is given, that is the clock input. The below circuit, okay, now circuit na next nodona. It is formed by adding two NAND gates. Eradu NAND gates na NAND gate jote, okay, already iruvanta NAND gate SR latch ke ನಾವು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎರಡು NAND gates ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, SR flip flop ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The inputs are active high. ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ NAND ಗೇಟ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೋ ಇರೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ NAND ಗೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್. Clock pulse is given as input to both the extra NAND gates. Extra ನೀವು clock pulse ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, so that you'll get the active high input. This flip flop is also called as the gated flip flop or clocked flip flop ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Clocked RS flip flop ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so now we'll see the diagram of the SR flip flop using the NAND gates. So you can see here what we have seen is this is a latch. Itu SR latch constructed using NAND gates. ಈ SR latch ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ NAND gates ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು SR flip flop ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how SR flip flop gets constructed. Now let us see the truth table of the SR flip flop. We will summarize also. So first let us see, we know that in this truth table we can see three inputs. Here now three inputs na kodtivi. First one is the clock, second one is S ಮತ್ತೆ R. ಈಗ latches ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇತ್ತು, S ಮತ್ತೆ S and R were there, but here we have one more input called as clock. Okay, when the clock is not applied, ಈಗ first case ನೋಡೋಣ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು S0 R0 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದನ್ನ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ S equal to 0 and R equal to 1. ಈಗ S ನ 0 ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೀಸೆಟ್ ನ ಹೈ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅ ರೀಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ Q is equal to 0. We can clearly see here that because it's active high, what happens there is the Q is directly following S. S ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ Q ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. Okay, so we can see here Q is 0 because S is equal to 0. Or we can say it is an active high, if it is an active high flip-flop. That's why whatever happens, whatever is 1, ಈಗ reset 1 ಆಗಿಂದ, because the reset is 1, the Q is also reset. Okay, here we can see set is 1, so Q is set. In that way also you can consider. So when the clock is applied, ಈಗ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮೂರನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. You can see here one arrow that is going upwards. It means the clock has been triggered. Okay, and S equal to 1, R equal to 0. S 1 ಆಗಿದೆ, R 0 ಆದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ Q equal to 1. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That means the flip flop is in a set state because Q is following S. When the clock is applied, now the last case is when the clock is applied and S equal to 1, R equal to 1, ಎರಡು 1 ಆದಾಗ the output is in the forbidden condition. As I already told you that both inputs, because in Q ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ, both Q and Q bar will remain in the same state which is forbidden. Right, that's why the last input, that is S equal to 1, R equal to 1, should not be allowed. So in short, what we can describe this truth table is, you can see here that clearly that when S equal to 1, Q equal to 1. Okay, and we can also see that when S equal to 0, Q equal to 0. That's what we have seen in a short way. Remaining cases are no change. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, no change ಕೇಸ್. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, forbidden ಕೇಸ್. forbidden ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ S1 ಮತ್ತೆ R1 ಆದಾಗ forbidden ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ only when the clock is high. ಕ್ಲಾಕ್ ನ ನಾವು ಹೈ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು. So this is how the SR flip-flop will work. Now let us see how can we implement the same SR flip-flop using the AND gate and the NOR gate. AND gate ಮತ್ತೆ NOR gate ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ತರ SR clocked flip-flop ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. This figure suggests a structure of the RS flip-flop where the R is associated to Q. So R ಯಾವ ಜೊತೆ associate ಆಗಿದೆ, Q output ಜೊತೆ. ಹಾಗೆ S is associated with Q bar. The functionality of set and reset remains the same. Functionality same ಆಗಿರುತ್ತೆ. When S is high, Q is high. When S is low, Q is low. Or when R is high, the Q is reset ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. Okay, so this is how we can construct the same flip-flop using different gates. Now let us learn one more flip-flop called as D flip-flop. So D flip-flop ಅಂದ್ರೆ ಏನು, why it has come to existence. In clocked SR flip-flop ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು where S ಮತ್ತೆ R ಎರಡೂ ಇನ್ಪುಟ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, which is not feasible. It's not a good indication, right? That's why what we have to avoid this, that when S ಮತ್ತೆ R ಎರಡು 1 ಬರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. In order to avoid this, they have used one more extra gate called as the inverter, which has been attached to the S and R. Okay, so this is a major drawback of the SR flip-flop. So SR flip-flop major disadvantage ಏನಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ S ಮತ್ತೆ R ಎರಡು 1 ಆದಾಗ it goes to a forbidden state.
Okay, in order to prevent this from happening, D flip-flops were designed. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫ್ಲಿಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When an inverter is connected between the set and reset inputs, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, both cannot be same. Set 1 ಆದರೆ reset 0 ಆಗಬೇಕು, because it is an inverter or a not gate ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Okay, so that's why which produces another type of flip-flop called as a D flip-flop. So ಇದರಿಂದ ಹೊಸ flip-flop ಡಿಸೈನ್ ಆಯಿತು. ಆ flip-flop ಹೆಸರೇನು, D flip-flop ಅಥವಾ ಡೇಟಾ flip-flop ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. It ensures that S and R are not equal at the same time. At a time S ಮತ್ತೆ R ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. The D flip-flop has only one input. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ D input ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. That's why the name D has come. Okay, plus ಒಂದು clock input ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. You can see in a symbol only one input, that is D, and then the clock we have seen. And what output you get? Q ಮತ್ತೆ Q bar is the output. Okay, so the D flip-flop transfers the digital data between the input and its outputs after a delay of one clock pulse. ಒಂದೊಂದು clock pulse delay ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, now you can see the symbol and the circuit diagram of the D flip-flop. So the symbol in ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ D ಮತ್ತೆ clock ಅಂತ symbol ಇದೆ. There is two input, ಒಂದು clock ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ, instead of S and R we have only one input here, D flip-flop, and we have two output, Q and Q complement, which is a complement of Q output. Next we can see the circuit diagram. Circuit diagram main ಆಗಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, we can see here the SR flip-flop that is designed using the which gate, Nand gates. So ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಚ್, SR ಲ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು Nand gates ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು SR flip-flop ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗೇಟೆಡ್ flip-flop ಆಗುತ್ತೆ. ಈ flip-flop ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ S ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಒಂದು Nand ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ R ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so the inverter is connected between the S and R input, and these two are connected by S and R are connected by with the help of the inverter, so that only one input is given, and that input is called as a D or data input. Okay, and also we can see one clock pulse is also given. So in turn it creates a new kind of flip-flop called as a D flip-flop. Now let us see the truth table of the D flip-flop. So truth table ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ವೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಲೋ ಆರ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆರೋ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಏನೇ ಕೊಡಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್, or we can say that action taken is no change. So previous state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So what happens is Q will retain its previous value, Q bar will also retain its previous value. Now when clock is 1, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಆಗ ನೀವು ಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ is 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ Q will also be 0. Okay, the flip-flop will be in a reset state. ಯಾಕಂದ್ರೆ T input ಏನಿದೆ 0 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that's why. So the reset Q equal to 0. Q bar will be the complement of Q, so it will become 1. Last case, that is when the clock is triggered or clock is high ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು D ನ ಕೂಡ ನೀವು ಹೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, D ನ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ Q ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q will also be high. Okay, the flip-flop will be in a set state. ಈಗ flip-flop ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು SR flip-flop, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಅ D flip-flop. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. D flip-flop ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ flip-flop ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ JK flip-flop. ಸೊ JK flip-flop ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, why it is used, why it has been introduced ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So JK flip-flop works in the same way as the SR flip-flop. So we have seen that ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, SR
flip-flops. So SR is a basic building block for all the flip-flops. ಯಾವುದೇ flip-flop construct ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನ SR flip-flopನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ the JK flip-flop has J and K inputs instead of the S and R input. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು J ಮತ್ತೆ S and ಮತ್ತೆ R ನ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಬದಲು ನಾವು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ J ಮತ್ತೆ K. Okay, the only difference between the JK and the SR flip-flop is when both inputs of SR flip-flop is set to 1, the circuit produces the invalid state as output. So ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ SR flip-flop ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, S ಮತ್ತೆ R ಎರಡನ್ನೂ ನೀವು 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್. But in case of JK flip-flop, there are no such invalid state. ಅಂತ invalid state eliminate ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ 3 ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. Okay, so there are no invalid states even if both J and K flip-flops are set to 1. J ಮತ್ತೆ K ಎರಡೂ ನೀವು 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ by using one more input. Okay, so we can see here the clock pulse ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You can see the clock signal is been triggered in the positive level triggering. Okay, toggles on leading edge of the clock. ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now let us see the symbol for JK flip-flop. You can see the symbol here where J is one input and K is input, and you get the two output. One is Q and the complement of Q. And the symbol you can see in the clock, there is one more angular or the arrow type of symbol which symbolizes that the input given is a edge triggering. Edge ಅಲ್ಲಿ trigger ಆಗುವಂತ clock ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. That's why this particular symbol is shown here. Okay, so in the circuit diagram you can see that J ಮತ್ತೆ K ಅಂತ input ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we have one more input that is been cross coupled with the K, and ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು Q output ನ cross couple ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ K ಜೊತೆ, ಆಮೇಲೆ J ಜೊತೆ Q bar ನ cross couple ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಗೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ 3 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ. Such kind of design is done in the JK flip-flop. Okay, so here both S and R are replaced by the J and K. This we already know. S ಮತ್ತೆ R ನ replace ಮಾಡಿ J ಮತ್ತೆ K ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Each one is a 3 input NAND gate. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 NAND gates ನ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ 3 input NAND gates. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, this is a SR flip-flop. So SR flip-flop ಗೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು NAND gates ನ replace ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 3 input NAND gate ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. The third input of each gate is connected to the outputs of Q and R. You can see here third input ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, output of Q ಮತ್ತೆ Q bar ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ K ನ Q bar ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್, Q ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, J ನ Q bar ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. So now we'll learn the cross coupling of the flip-flops permits the previous invalid condition of S equal to 1 and R equal to 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು S ಮತ್ತೆ R ಎರಡೂ 1 ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಟಾಗ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, it produces the toggle action as 2 inputs are now interlocked. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it will not go to a invalid state, instead it goes to a toggle state. Now let us see the truth table of the JK flip-flop. We can see in all the cases clock is high, so clock is high. Here we can see when first one is when the clock pulse is high and J is 0 and K is 0 ಇದ್ದಾಗ Q ಮತ್ತೆ Q bar ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, no change state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, it will not be in any state. Second case, the clock is also applied and J is 0 and K is 1. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Q is equal to 0, that is the
flip-flop will be in a reset state because Q0 it will be in a reset state. Q bar is 1. So resets Q to 0. ಇಲ್ಲಿ Q ನ ನೀವು reset ಮಾಡಿದ್ರ. ಮೂರನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು when the clock is applied and when J is equal to 1 and K equal to 0, Q is 1. What we can observe here clearly is Q is just following K. Q ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ, J ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. J ರೀಸೆಟ್ ಆದಾಗ Q ಕೂಡ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅ ರೀಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. J 1 ಆದಾಗ Q ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So entire flip-flop will go to the set state, whereas Q bar will be a complement of Q. Last state ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು J1 ಮತ್ತೆ K1 ಆಮೇಲೆ clock apply ಮಾಡಿದಿರ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the flip-flop will go to a toggle state. It will keep on changing. Toggling ಅಂದ್ರೆ change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. One state ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು state ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this is the truth table of the JK flip-flop. So we can see here clearly, once again we can see here that when J and K both are low and the clock is high, clock pulses have no effect, so Q and Q bar will be in a no change state or a previous state. Next J low ಮತ್ತೆ K high ಆದಾಗ ನಮ್ಮ flip flop ಯಾವ state ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, reset state ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ J low ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, that's why the flip flop will go to a reset state. J high ಆಗಿ K low ಆದಾಗ flip flop will go to a set state because J is high. Flip-flop is just following the J input. Next, both J ಮತ್ತು K ಎರಡು high ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ logic high 1 ಬಂದಾಗ the Q output will change state, that is toggle ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ for as long as the clock input clock is high. Clock high ಇರೋವರೆಗೂ J ಮತ್ತೆ K toggle ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Thus the output will be in a unstable state. ಇವಾಗ toggle ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, because it is keep on toggling, ಅದು ಒಂದ್ಸಲ 0 ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ 1. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು 0 1 1 0 ಇದರ ಟಾಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ Q. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ರೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ರೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. Stable state output will not be in a stable state, it is in an unstable state. This problem is avoided by ensuring that the clock input is at logic 1 only for a short period of time. Short time ಗೆ ಮಾತ್ರ clock 1 ಆಗಬೇಕು. Clock reset ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಟಾಗ್ಲಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Or to produce a more sophisticated, so ಇದನ್ನ ಈ ರೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೇವ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಸ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ದಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ is called as a master slave flip flop. Okay, so that is why the master slave flip flop came into existence, in order to avoid the race around condition. So hopefully you are clear with all the three different types of flip flop which we learned in today's class. The first one was the SR, second one is D flip flop, and the last one is the JK flip flop. Now let us see some of the in the virtual lab we'll demonstrate how all these flip flop will work. So first let us learn how you can visit the website called as vlabs.iitv.ac.in, and you can search for the list of experiments in the digital electronics. We have different flip-flops, that is RS, JK, T and D flip-flops. In this, first we will consider the RS flip-flop. So RS, click on that. Now directly it goes to the simulation part. Here we can see it has been constructed by using the Nand gates. Okay, so in the Nand gate, first we have to switch on the power, and then we know that in the RS flip flop we are going to give two inputs S ಮತ್ತೆ R ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು clock. Totally 3 inputs are given, S, R and clock. So first let us see, now the clock is not applied. Clock ನ apply ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. S ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪವರ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. You can see power on ಆದ ತಕ್ಷಣ you can see Q bar is high now. Okay, so now let us start. So first let us do S equal to 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, R equal to 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ. You can see no change. It is the entire flip flop will remain in the previous state. Okay, now let us switch off this, off ಮಾಡೋಣ. Now let us put the clock na high ಮಾಡೋಣ. So the clock is given here. So when the clock is given, and let us
ಸೆಟ್ ಎಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಸ್ 1 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ನ ಹಾಗೆ 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ 0 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಈಸ್ 1 and r is low or r is 0. You can see q is glowing here. Q glow ಆಗ್ತಿದೆ, that means q is 1. Let us print this. Sorry. Let us add this particular result. You can see the result here. So first one what we have done is clock 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, s ನ 1 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, r ನ ಕೂಡ r ನ 0 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ q ಮತ್ತೆ q bar ಅಲ್ಲಿ q1 because q is completely following s. So it is in the set state. The entire flip-flop is in a set state. Now let us give one more input. So once again clock 1 ಕೊಟ್ಟು r ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು s ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ r is high, the q bar is higher. Okay, so r is high. Now we'll add this particular state into the truth table. So clock 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ s ನ 0 ಮಾಡಿ r ನ 1 ಮಾಡಿದಾಗ q ಕೂಡ 0 because it is in a reset state, right? So q 0 ಆಗುತ್ತೆ, q bar 1 ಆಗುತ್ತೆ. So that's why q bar is glowing here. ಯಾವುದು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ once again we'll apply the clock. We'll make both s and r as 1. ಈಗ s ಮತ್ತೆ r ಎರಡೂ 1 ಮಾಡಿದಿರಾ, there is it's a invalid condition which should not be given. It's forbidden. So we can see here both s and r are 1. So the q and q bar are 0, which is invalid, right? And last one is when the clock is not applied, clock na apply madad beda, we just try with 0 and 0. So what happens here is it is no change, yavade change illa. We'll just add this. So clock is not applied, s is 0, r is 0. It is in a no change condition, understood, or no change state. So this is about the SR flip-flop. Now let us try one more flip-flop called as the D flip-flop, which we learned just now. You all know D flip-flop is constructed in order to avoid the forbidden state or the invalid state where S and R both are given input is 1. So you can see here the D flip-flop na nodeboard ನೀವು. It is also constructed by using the Nand gates. Now let us see the input and the outputs. Okay, initially we'll just switch on the power switch on ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ D ನ ಫಸ್ಟ್ 0 ಇಡೋಣ, ಕ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ D 0 ಅಂದರೆ ಇದು ರೀಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ Q is also in a reset state, whereas Q bar is complement of Q, that's why Q bar is in a set state. We'll just add this particular state. So you can see a clock apply ಆಗಿ D 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ Q ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ, Q bar 1 ಆಗುತ್ತೆ. So the remark is set. Now let us see one more. D ನ 1 ಮಾಡೋಣ, clock apply ಮಾಡೋಣ. So we'll just add this. So clock has been applied and D is in 1, D is 1, Q is also 1, Q bar is 0. So the it is in a set state. ಯಾಕಂದ್ರೆ Q 1 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so the entire flip-flop is in a set state, right? Now let us make D as 0 and clock is applied. Okay, just add this state. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ D 0 ಇದೆ, that's why Q is also 0, so Q bar is 1. So the flip-flop is in a reset state. Flip-flop ಯಾವ state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, reset state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So hope it's clear for you. Next let us learn one more last flip-flop of this session, that is JK flip-flop. This also you have learned. Now let us see how it works. You all know that in JK flip-flop is just replaced by the SR flip-flop na replace ಮಾಡಿ JK flip-flop na construct ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So JK flip-flop na ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ in order to avoid that invalid state where S and R both are 1. S and R ಎರಡೂ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it was going to a invalid state. In order to avoid that what they did is they used J and K na cross couple ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ.
so that the output will go to a toggle state. Invalid state ಬದಲು output toggle state ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ JK flip flop ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So first we'll switch on the power supply. Now we will give the clock. So ಇಲ್ಲಿ clock ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So clock ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 0 ಇದಾಗ J ಮತ್ತೆ K 2 0 ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ because J is 0 ಅಲ್ವಾ, so output Q is also 0. That is in a no change state. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 0 ಆದಾಗ the reaction is in a no change state. Next, let us make J as 0 and K as 1. Okay, so J 0 K 1 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು just add it. So what happens, ಈಗ K 1 ಮಾಡಿ, okay, because K is 1, it has been reset. So you can see here J equal to 0 and K equal to 1. The flip-flop will go to a reset state. ಇದು reset state ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. Now once again we'll try with J as 1 and K as 0 and apply the clock. So ಆವಾಗ Q high ಆಗುತ್ತೆ. Now add this state. You can see here clock apply ಮಾಡಿದೀನಿ. J 1 ಆಗಿದೆ, K 0 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ J ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ J ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ Q ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, J 0 ಆದಾಗ. J 1 ಆದಾಗ Q ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. whereas Q bar is always complement of Q, so no need to worry. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Now the last one we'll try where both J and K both are 1. ಎರಡನ್ನೂ 1 ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ. So what happens is you can see it is going to a toggle state. Toggle state ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. J 1 K 1 ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ Q 0 ಮತ್ತೆ Q bar 1 ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ a toggle state. So whatever was it, ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, 1 0 ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, 0 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. once again clock pulse ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ now we'll see what happens. both J1 K1 ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. once again you can see here it goes in a toggle state. so ಈಗ Q1 ಆಯ್ತು, Q bar 0 ಆಯ್ತು, just 0 1 1 0 1 0 0 1 ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. when you are going to make both J and K as 1, just toggle ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಸೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ reset, set reset, set reset ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. so this is how the JK flip-flop works. Hope all the three flip-flops are clear for you in today's class, what we have learned in today's class. Now let us go for the MCQs. So the first question is as follows. In SR flip-flop, if Q equal to 0, the output is said to be dash. Yes, what is the answer for this question? Is it set, reset, previous state or current state? Yes, your guess is right. The answer is B, that is reset, because Q is 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ರೀಸೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಸ್, 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು Q ಮತ್ತೊಂದು Q bar. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ, that is 2 outputs. ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯಾಶ್ flip flop ensures that inputs S and R are never equal to 1 at the same time. ಯಾವ flip flop ಅಲ್ಲಿ ನಾವು S ಮತ್ತೆ R ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ 1 1 ಅಂತ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು S ಮತ್ತೆ R ಎರಡು ಬೋತ್ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ by using the inverter. So the answer is C. Fourth question is, in toggle mode, a JK flip-flop has ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟಾಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? just now we have seen in the virtual labs also. Yes, when both J equal to 1 and K equal to 1, the flip-flop will go to a toggle mode. So the answer is D. Last question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, raised on condition occurs in what? Does it occur in a regulator, multiplexer, ROM or flip-flop? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ race around condition? Yes, race around condition will only come in the flip-flops. Okay, so the answer is D.
Hope all the MCQs are clear for you. Let us wind up this session. Thank you very much.